But by the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 24, now he's talking to us Muslims. He's addressing us. And Allah says, Qul in kana abaukum. Say whether it be for fathers, wa abnaukum, or your sons, wa azwajukum, or your spouses, your wives or husbands, wa ashiratukum, or your relatives. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah SWT juga berfirman, kurang lebih maknanya, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Okay, continue. Finish the surah. You haven't finished the surah? Oh. No, if I say you won't be able to understand. Oh, okay. Small. Okay. Long verse. Okay. So you translate the first part, then I'll... Okay. That you ya ayyuhalladzina amanu wa Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Wahai orang yang beriman, seandainya kul ingkana abaukum, ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, izat wa azwajukum, istri-istri kalian, and then wa ashiratukum, your relatives, keluarga kalian. Okay. And Allah continues, what are your consideration? Are they your fathers? Are they your sons? Are they your wives? Are they your relatives? What is the consideration? Are they your brothers? Wa ikhwanukum? Allah continues, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu tarzawnaha. The wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live. Allah is asking, what are your considerations? Lanjutan dari ayat yang sama dalam surat At-Taubah ayat 24, harta-harta kalian yang kalian khawatirkan, rumah-rumah kalian yang akan kalian khawatirkan. Saya tidak bisa menerjemahkan secara detail ya, takut salah ayatnya. Tapi intinya Allah SWT beliau menyampaikan apa pertimbangan kalian terkait dengan tadi yang disampaikan di pertama. Allah says, if you love all these 8 things, your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, the wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live, if you love all these 8 things more than Allah, more than His Rasul, more than doing jihad in His way, Allah says, fatarabbasu, wait, hatta ya'ti Allah bi amri, until Allah brings about His decision to you. Wallahu la yahdil fasiqin. And Allah guides not the fasiq people. Seandainya yang tadi semua, saya baca artinya, lanjutannya tadi ya, tadi mulai dari awal, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24 ya. So Allah is giving us the warning to the Muslims in Surah Tawbah chapter 9 verse 24. That means you have to love Allah, His Rasul, and doing jihad in the way of Allah. Now the jihad is dawah. Convey the message of Islam to your non-Muslim brothers, non-Muslim friends. Ya. Di sini Allah memperingatkan kepada kita ya, apabila semua itu lebih dicintai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Dan saat ini jihad adalah salah satu jihad yang terbaik menurut beliau adalah dakwah dengan cara menyampaikan pesan kepada non-muslim, saudara-saudara, teman-teman, dan terhadap saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita yang non-muslim. Terima kasih. I'm asking a question. Suppose your neighbor, when you go to office, your neighbor abuses your mother, uses foul language against your mother. When you come back home and you come to know, what will you do to him? Seandainya tetangga kalian datang kepada office, to your office. When you go to the office, ketika your kita neighbor datang, abuses your mother. Ya, ketika kita datang kita keluar ke kantor, ternyata tetangga kita abuses itu foul language. Mengganggu ya, mengganggu ibu kita. Apa yang harus kita lakukan? Yes. What will you do? Apa yang harus kita lakukan bila tetangga tadi mengganggu ibu What kita? What will you do? Reply. Minta dijawab. Apa yang harus kita lakukan? Huh? Kick. Kick, okay? Iya, kick. Okay. Only kick. Only kick. Ada lagi selain ditendang, diapain lagi? What will you do? Apa? Fight. Okay. What else? What will you do? What will you do? Punch. What will you do?
report to the police and wait for police to come. How long? Police in Indonesia comes immediately. Apakah polisi di Indonesia kalau lapor polisi bisa datang segera? What will you do? Apa yang akan kita lakukan? Ada lagi? Apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang kita akan lakukan?